హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బుల్లి రిషబ్ టెక్నాలజీ. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. ఓకే, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్. Network elements are classified as active and passive elements, unilateral and bilateral elements, linear and non-linear elements, lumped and distributed elements. Active and passive elements. Energy sources are active elements. These are capable of delivering power to the circuit over an infinite time interval. ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే ఏవైతే మనకి సర్క్యూట్కి ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తాయో వాటిని మనం ఏమంటామంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్. Whereas passive elements are those elements which absorb the power. Some passive elements like inductors, capacitors are capable of storing a finite amount of energy and deliver it later to the circuit, but these are considered as passive elements. అంటే కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ మనం సర్క్యూట్లో యాక్టివ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగానే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాయి, వోల్టేజ్ని కరెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో అవి ఏం చేస్తాయి, ఇండక్టర్ కెపాసిటర్స్ ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం సర్క్యూట్లో ఈ యాక్టివ్ ఎనర్జీ అనేది తీసేస్తామో అప్పుడు ఇవి డిశ్చార్జ్ చేయడం మొదలు పెడతాయి. అప్పుడు ఇవి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్సే కదా అంటే కావు. ఎందుకు కావు అంటే ఇవి స్వతహాగా ఇవ్వలేవు. అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ లాగా కెపాసిటరు ఇండక్టర్ ఇవ్వలేవు. ఇవి ఛార్జ్ చేసుకున్న తర్వాత అవి ఆ ఛార్జ్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తాయి. అందువల్ల వీటిని ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ రెసిస్టర్స్, ఇండక్టర్స్, కెపాసిటర్స్. An active element is defined as the element which can deliver an average power greater than 0 over an infinite time interval. An active element is defined as the element. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ని మనము ఏంగా డిఫైన్ చేస్తాం, ఒక ఎలిమెంట్గా డిఫైన్ చేస్తాం. కానీ ఇవి డెలివర్ చేసిన యావరేజ్ పవర్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ఇన్ఫైనైట్ టైం ఇంటర్వల్. సో నెక్స్ట్, unilateral and bilateral elements. In the bilateral elements, the voltage current relationship is same for current flowing in either directions. Voltage current relationship is same for current flowing in either direction. So bilateral ki examples enti, resistors, inductors, capacitors. Whereas for unilateral elements, the voltage current relationship is different for two possible directions of flow of current. Voltage current relationship is same, that is called bilateral. Different, that is called unilateral. This is bilateral, this is unilateral. Bilateral is straight line is passing through the origin, also called linear. Straight line passing through the origin means bilateral and linear. Straight line does not passing through the origin means unilateral and non-linear. Unilateral ke examples enti, diodes, transistors. Next, linear and non-linear elements. An element is said to be linear if its voltage current relationship is a straight line passing through the origin. Before we will discuss
Example, resistor V directly proportional to I, that equal to V equal to IR. X-axis is V, Y-axis is I, V by I equal to R. A linear element satisfies the superposition principle. An element which does not satisfy the above condition and principle is called non-linear elements. That means non-linear ఎలిమెంట్స్ అనేటివి వోల్టేజ్ కరెంట్ రిలేషన్షిప్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ ద్వారా పాస్ అవ్వదు. బిఫోర్ వీ విల్ డిస్కస్ ద నాన్ లీనియర్, ద స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ డస్ నాట్ passing through the origin, that is called non-linear. Straight line is passing through the origin is called linear. And it does not satisfy the superposition principle is called non-linear element. Lumped and distributed elements. Lumped elements are those elements which are very small in size and physically separable for analytical purposes. That is, lumped elements are physically separated, but distributed elements are you cannot see in transmission lines. All are having, but we can't see the elements is called distributed elements. Lumped elements examples resistors, inductors, capacitors. Distributed elements ki examples transmission lines has distributed resistance, inductance, capacitance along its entire length which are not physically separable. That means capacitance, inductance, resistance are not physically separable. In lumped elements, capacitance, resistance, inductors are physically separable and its small size. What is resistance? Resistance, it does not allow the flow of electrons. Inductors is it does not allow the sudden change in current. Capacitance, it does not allow the sudden change in voltage. Resistance ki enti symbol R, inductance ki L, capacitance ki C. Resistance ki units ohm, inductance ki units Henry, capacitance ki units farads. Thank you for watching.